Sumienu abo apahosima miensa abusuafo UTV so enie ye mamu nyina aha omayimu ene amakodo so nsam ayensa kane aboabo no eno ena adru so ayede ebramu efri abeka junction ewo enkakopon mu this way chocolate drink osido hia ene enso she special ice enu so yensiemu ode ene mu eye krojin ena for special drinks enu so mu guagodo do pebia wo mbeyi bi ede amount sa enyumako ene afoforo enkaye na akabom aso yasene ayede kaseboy ebramu na de bedimu akotini bi enie Gold Queen our sheda eyema krobia asante kotoko hini wotumfo oze totos mienu e de celebrate no afei ena nana adankwa akufo ado enyane de Sanso eno twafo hwe kuaye ensam so de atodwa sa adwumako bi a di edi OCP group wo Morocco memu aban ede ne ntuma bebo won dia no na afei oye ade ye eye fertilizer wo matuma e dodo no a ede magana akuafo Entosi akuafo agwonom ewo Brekum West Mensi Wobron region so wo masra ban ese anidie mada wontwe nani emehwe wo mesanse adwuma wo mo eye no wo hawdodo no a na etata wonum ewom amagodo so ensem emu no Ukraine sensem no ntino ama US o mampanyin Joe Biden wabo Russia man kokko ewomu abusafo wei ene ensem bia ebi eka na editie na edihwe ane aso no so projia de ebramu ewo UTV so ewo enkran abeka junction between ede Afia Adutwumwaa Morosa me ena prem to breka sebo no Midday ebramu afei ensem no enie When a washer da edisika kokko ena aye no kama a watu din Gold Queen eja adwumako bi edi G on 3 group wo mo ehye da to wo mboase eye ne kama na odi celebrate krobia asante kotoko hini otumfo wo say to atosumienu no afei ena nana adodankwa akufo adogana mampanyin so ensa akanede Bank of Ghana ema adwumako edin da so ene E on 3 group ho akwenya ema odi sika kokko eye gold 24 carat a emuduro no eye 31.104 grams eye gold coin kama a no no ote kokko so asante hene nana ababio otumfo se tutu otoso mienu anim sebi ema odi to coin no eso e de kire modern bo asante hene abo efa sundwe hu nsem ewo my Ghana mu ene aman ahodo eso endra day ena adwumako edin da so ene E on 3 group empenifo a jesi e Japan eda wana no ekopie mu ewa bankesiem ede kwan ni bi ekoma Ghana mampanyin na wonka saye mu no ena wo kire mu a 29 December 2019 mu ena mpenifo ehu wote kokkoso emmodembo ne sayo so entie no ema ni Pillar of Peace 7 award ewo African Premier Leadership Award dwumadie ase ewo modembo a wabo ewo dagbon na hini mu ensensem mu ema sesei no asumdwe aba na eno no onkai emfama bakofo esanse efi Ghana mampanyin dada John Adukumkufo edikosi o mampanyin dada wonya ne baby ko John Evans Atamils John Dramani Mahama a sesei Ghana mampanyin nana ado dankwa akufo ado eka ho bi abo homodin ena ne asundwe pie mu ewo dagbon ama o my Ghana mu nyina no da so ti asundwe mu no wonyina wo ka ho ebi. Mr. President, the Bank of Ghana gave authorization to Eon 3 Group to mint 24 carat commemorative gold coins to celebrate their Santehene for his tremendous contribution to peace building. Subsequently, in December of last year, the Otumfo commemorative gold coin was launched at a beautiful event in Malaysia in Kumasi. It's important to state, Mr. President, that the gold coin is a lifelong project and not only stands as a legacy for Otumfo 82, but it's also important for Ghana's culture and heritage. Mr. President, the Eon 3 Group organized the launch in collaboration with key partners, including the KGL Group, Access Bank, Gold Coast Refinery Limited, Precious Mineral Marketing Company, Malaysia Palace, and the Coronation Insurance Company Limited. His Royal Majesty Otumfo 82, in whose honor the gold coin was launched, has received the second gold coin, and we are happy and excited to be here to present your gold coin to you. Ghana mampanyin na ado dankwa akufu ado enso ekasaye wabram penifo edi gold coin no ema no echire no ena wo chire mu a. I think it's a notorious fact. The contribution that the Otumfo Asantehene Osei the second has been making to advance the peace and stability of our nation. There are others, traditional rulers, who have also been active in this domain.
I suspect that his is the outstanding one, at least in our time, that we have witnessed. So it's appropriate that he be so duly honored, not honored on a continental level or international level, and also by the minting of this coin in his honor and face. I'm grateful for the courtesy of your visit and the gift that you have given me. I appreciate it very much. And I'm hoping that developments like these become normal and customary in the development of our nation. Ohini awoti edwaso ewotema no wafiri mu enam so amanana adedankwa akufado ede ato tema ehimfu bedwa no anim se fofra wonum ebeyi no wonyi no asomdwe kwan so. Empenifo ne nananom a wotema ekokopie mu ewo mampanyina tena ekesiem Jubilee House seni amamre eni amanetie no ekokosi na yie setema manche okwekura Ghana mampanyina na ado dankwa akufu ado enso emomo akwaba ede to wonanim sa amamre kwan so de se ya ene wo so woye no na emom obeta wo na chi akonia senyina so na enu akiri no wonhwe no wonhu ni se ni agye krako otosumi na wonya ne ba bi kro no obema na nachi aye bokobokoboko na yie sefata no onye emfama no Afia biem so ye ni we na mreso se wo pe wo yen foforo edisi akonwa ne so a ompese wo beti watimi ne wakame bia. Let us pray that you, the elders in Tema, will make sure not only does he get a befitting funeral and exit, but that the procedures for finding his successor will be ones that will be without acrimony, without dissent, without histrionics, without problems, and that it will be a smooth and efficient transfer to his successor. That is the best tribute that can be paid to his memory, that after he had gone, Tema went about the customary processes of finding his successor in a united manner, and that it didn't give rise to any controversy. I think too often the replacement of chiefs become issues in our country, issues that we can do without, because invariably they also involve security matters. We're seeing some emerging problems in Osu. The Ghana state itself continues to have problems. And there are several other incidents in the Greater Accra region, all of which do not inure to the benefit of stability, of peace, and the welfare of the people of this region. So that is the one appeal that I would make to you, that once the funeral ceremonies and formalities have been properly concluded, that when you sit down to elect his successor, that it is done in an efficient and smooth and peaceful manner. Ni ajete agbo a wotosumienu woye mankralo ono anso enigina ho se president edema tema traditional council no ono ejina mpeni ene nananom omukopie mu o mampanyina tena ekesiem honom no ekasae ene wo kire mu a efiri Afia pem ahankono ne aduokono mienu 1992 a wode nana ni agye krako otosumienu esi ade so no enya ade a ne ho eba afi bia afim pienu ne edunsia 2016 ya nana pomode ho nsem sha asese to apekakra ene se nana edeko akurai. We've gotten to a stage where preparations are far advanced to perform his founder funeral rites. And we deem it very necessary and respectful to first of all announce to His Excellency before we go public. So we are here to formally announce his death, and they make a promise that when preparations are far advanced or completed, we shall communicate the same to His Excellency. So we are here to formally announce the demise of our late Paramount Chief, Niaje Kraku II. No fi sure again. No dey say no fi oneke na baba oba fi. Oba sure I can be a share. No no she oba na go feel peacefully. I can give you that assurance. Adwumakuo edi OCP group wonom ewo Morocco memu
eba oya die fertilizer and afen so acida wo eya de ewo mu pa na so for wo hwekua so ewo memu ononyamfo owusu afrie akoto de atodwa se aban de ne ntoma ekobosa adwumako dia no na o ma fertilizer dodo no a bebre de amagana ekuafo. The Speaker, it is very clear the subsidized fertilizers are meant for smallholders. The commercial farmers are supposed to go on the open market. The Speaker, there are two markets for fertilizer in Ghana. One is the subsidized fertilizer market, and then the open market for fertilizers. People bring in as many tons of fertilizer as they wish, but we are talking about those that the taxpayer is made to subsidize, and that is a market for smallholders. It's not meant for commercial farmers. Thank you. Mr. Speaker, the minister in his answer was talking about payment for fertilizer. He knows that fertilizer suppliers have not been paid. When will they be paid? Thank you. Mr. Speaker, I think the minority leader is talking history, because that issue about non-payment of fertilizer, which caused the shortage, was resolved. So what we have at the moment is what is in the 2022 budget for this coming season. The amounts which are outstanding are supposed to be for 2021. And as we speak, companies are still submitting their invoices for us to go to the field to verify before we send them to the Ministry of Finance for payment. So that is the normal practice. But the outstandings which brought about the shortage were paid. Thank you. Also for show Mercy Kasam to so Oraken Ofori ata akasa de atodwa se yi levy no se e sha se eye adwuma emma Ghana enkope sika moa Free International Monetary Fund honum ebiem. What is answer nyina atudwa e town hall meeting ase e wokofori duamu wabra no wakasa e dia fa levy ho ensensem ho na openyin ne ka se mu no e na wo kire mu a se na wo susu no se bibia koyie na se Ghana for ehweso etua levy na Natisa Fibia Muno, Ghana, ebitumi anya 6.9 million Ghana cedis, Edia Free Jumadiumu, Neno San Emudu, I beso my Ghana, I humpo enko hiasi beko IMF, and as beko my bia ho aquaquela la sulala, Ape Busia, Edia bebo mine hombra. If we don't do this e-levy, you are just pushing yourself in a way that would potentially end up in such a disaster. And why we therefore need it, why we should be passionate about it. It will give us about 6.9 billion Ghana cedis, but it's really the beginning, because as you put these taxes in place, you sharpen the administration of it, and as the growth trajectory, as described by the minister, will be clear that is going to be an anchor for our taxation, and therefore a continuing capacity and robustness of our ability to get the revenue mobilization that is required. Na no echire no oso afọ no ene den kitahudie aso ye no ano esla wusu ekufo enso ekasa chire mu se wa Afia ye sha ase kura yinduru ba bia no nipa be 33 million ena ayi asendiska e omoba mani so se Ghana fu nyina ebe ya akomakoro ene adwen koro ama levy hihye ye diso se ne ye sefata o man no ebenya ske mu odu ama mpuntuo afa ne ntoma pa edi efira ama o man na yiye e wo se yankasa yetumi sane ye mfutom na ye nyina ankwankre etua nkakra na ye toatoa ne nyina eka ne nyina abo ano na yetumi editua ye mpuntuo no ehoka ye ma benya adwuma aye abefo nhihye no ye betrem ehon bambo no ye benya sika ne bi ye de aye ka kwan ye benya bi e de aye agenda 111 hospitals aye pesi esie no ye benya bi e de aye ti ebesre Ghana fo nyina enkanka ye nuanom dom komafo ne se omu emeka ye ho
na ehu na aba wo mu se eye adeboni bi a eba ebe ha yen no omunyi sa hu no emfiri yimu dom kese no ba no dani abedi echire Alexander Afia Nyoma Kings enso ekasa echeche 11 no mu sei abana samoro karanyi de minyimu ezi no kwar meba ye social intervention programs may impose a tax to finance them but easy baby ayedui or they solve in zama akase bien wo oman Ghana onye baze gen roads yana kwan yana moframa wo pe edwuma aye amanfo ni bi okopie mu edwumadie na ase enso ene ye kasai e wo se ehia ho kenani timiti asa taxi ena nhwemu kyerese nipa dodo yemu no edoso so what ase e say banking sector kra abafom nipa dodo na transaction e wo momo se abanya nsem watima bo telcos no na se motima wide mo tax na timu na se mutimi nya sika na saban ne se ene ono so fa ho na ba ama obenya mfa so kakra e develop o mine na ke se a good idea isa se Ghana ha ye ha opa ya kwan ene adwuma sem dika ne ye yidi a na je se e levy na enam se o mo amfa ama no enyom na de ba nti na o mo de ye amanyosem no nti mesre se de o mu de se o mo ye e ma bibia ye o mo nya amanyosem no for your to akase bonu aso Operation Clean Your Frontage. I be sure say February da edi enkano aso for Shenkra mantam eso no nyafo Henry Court e dia to dwa say aso for edwadifo samtwofo ndabofo obia ahye bose kwan bia so mo do mo support o ebeta akire amasa ehyehyeye no atumi etim. Excellent operation initiative, and the Christian Council of Ghana is in full support of it, because as I said, our primary responsibility as children of God, the first command he gave us is to take care of the environment, is to clean our frontage. So that is what the Greater Accra Regional Minister is saying, that is what the government is saying, and we are in full support of it. We'll do everything in our power, and the way we are going to support is to speak to our members, to clean their frontage, to take care of their environment. So we are going to do that. Shadibiana can say Accra Ifin, Hasia Ifin, Sotoa, Sisi, Brony Bebre, at your Harning, Yoma Bebre. Emrina Swan, SC in your idea, Hushim. Now, Operation Clean Your Frontage. Oh, sorry, I'm not pan, yes, so ye, will fear him no, we end of a fair. Now, Gina ye queen him. Okodaswa, or she will fear him, baby, away, Juma. Now, what proper or now I know. And you be beyond a band bit me. Say, your mind be queen, you man, if you know ye no. Until ye be, I say, Yina, Yedi and Simeon, soon. Nay, yes, and Ebea, Accra, and Nine Crino, a bedimu naif. At the pa, say a beshed na a baby, yetino, yes, ho ye, fine. And so beard in who Jim, Nasa baby, tino, we share ho ye, Nani, Sessa, oh, yeah. Yenirano, senior president Kayano in crying, and now Ghana bit me a Ukura, a Sutipa or African Yera. Sir President to say, you bet me Magana, I the cleanest city, and Yadia into member as possible. Seeing you na Yabua, na sa initiadia Hunia, aya de Papano, you bet me a bem, yet baby or ye clean. Na air healthier ebe boye nyina ma omano etumi agina yi nti obi afa no hunhyem anya nhweso anya rambo anya gidigidi na emum ese omuti ase ese eye nyina ya sede se ebe ba omodin a ye mpote so ebe ye kama ampa ai asofo no na meka no enei opese o message bi call from pa sebio obekọ asori o de befa asori ana o de befa mosque enunti no one ye Muslim no ye Muslims no any asofo no they play a very key role e was exercise mu enunti ni afro mu onyame adom enne no won ma ya ratio mu se won sorry asori ma no be kasa pa na won so e de ho agim corporate institutions no e bank fo no won so won ma ya ti asese won ni e tu sa na mu no na yakodu jojo wo ai transfer sites no yegusuara train say be ya machines no beba ye do ekire enti no ye bompa say
ɛnkyɛ yɛbɛwie transfer sites yɛwie a na yɛde ɛno nso so aka ho ama let's operation clean your frontage na kyerɛ sɛ ɛdi mu no. Lejokuku Municipal Assembly and wo Greater Accra Mantemu no e de atodwa se wo mo aye krado ama operation clean your frontage no. Unyina aka ho. Ye shops ni emanfo fie num ni bebi o mi adwuma on be ma ehonoma efe sese ya hye nhyehyɛ a ebema sanitation inspectors beba amanfo fie num ni amanfo adwuma bia num ni chobas ni ade abɛhwɛ sɛ ɔma ayɛ honum sɛ ne ɔma siesie hɔ a prapra hɔ sɛ ne be ehonum bɛti ama ye nyina ni nyina gyina sɛ ye pepɛ sɛ ye krom hati ye krom ha efe ye krom aya ahomka hanum ya akokono ma obia specific to 1st February no sanitation inspectors ebeko amanfo fie ni omedwumem akɔhwɛ ye ba bɛhwɛ na sɛ nioma enda sɛ ne wo sɛ da emra ebeye dwuma Nenu akyire no wasade to ye nanim se na ebe na obia ebetumanya ne ho ntiase na ode ne ho ahye sa adwumadie mu nti no eho behia se obema nkyerɛkyerɛ mu dɔ aduru obia aboboa no na obia nya ne ho ntiase na bosumi ɛwɔ ye nim February mu no ye hyɛ ase a obia antwetwe ne nase 1st of February na enforcement no hyɛ ase say the education ni communication any edi kan 1st of February na sanitation team no ankasa eba omo ba enye communication asem enye information asem eye mra ho asem na omode ba nti na me kan kire timemifo se omo nsiesie omo ho ntem se na ebe ya sanitation inspector no by the time ono ebeba no na bibia da de wo se da Enra ane na watwe na explosion kasa ye ewa apieti ben bogosume kowi ase nipa binom efemu ehwe won kwa ema ebi kura adan so ebubugu ye besi ne ba bi ebidi wonti beto no ayeden ede ama wonom enam so ama won ye fast are husem na hwe wonom enkwa no ensonso agudro ewo mem wo mkabom ko eye local council of churches wonom akambom ama wona watwe da wonom ahye ho fa Sankaye anase suma na nanom mpenifo ene asofo binum eyeye no na wo ye edi akaye san eto apiateman ema agapade ne nipa dodo na efamu ehwere wonkwa na no akire no wasa bompaye ese twedi ampo nyankopon se wona wo fa asaye san mu ehwere wonkwa no wonji wonyina ewa Abraham kukum na no akire no wo hina wo no ene wo bepokuru num na nakoju atabremi bi a wotoso mienu eda Ghana ban ene ankronkro nyina ase se efiri se sa wo ye ne no eto wo no wonyina eba wonsem eji wona wa tu ebua wo makonese nyina eso na yeshia hey emse asemi si ye no ene ye na wochi nti ye na nanom no ye fa ne se na wochi dai ena yedi lesre apiete man se asemi ya asi eye ya nanso obia nka na kuma ento ne yam na dodankwa atiasie na ya MC onso atiasie na meso metechire die ye behwe se kaso bibia nekwam na obia na kwato ne yam na menso a meye ohini kesi menso makuma atomi na debo ye de wala wama na aginam Reverend Abraham Kofi Abuja ono eneda presbyter asore na no ewo bogoso mpatamu ono nso kasai na ne kase mu no ene ode tu nyankopon anim se saa esan a asi ombo Ghana ho ban ne bi ansi bi mu da ono nyame ena oye ensise nyame na sania na sam ekano ose ade nyina mu no yemfa asida emma ono nyame ewo mu se ya hwere niama bebre ya hwere akra nanso onyetimi ejina na yenum so se ono nyame a oye nhyehyɛ nyame no se niama bi sa ensia niama bi so enye yi enti megidi se
ɔno Awurade ama saa nsɛm yi esi sɛnea ɛbɛboa ma nneɛma bi a ɛkaya gyae mu agyegyae mu ɛbɛma yɛn ani bɛba ho na yɛtumi atoto no yie. Benchmark value adwadifo de adwuma ewo memu a eja nanka aban epese wontua bi ema adwadifo asese watwe asan no akuafo a wonom edua emo de atodwase aban decision ampo ne ginasie no moden ase obetwi asan prekopekora esanse eno ebeboa wonom a edua emo ewo memu ne se de be ya eja enkrofo bema wani aka wa menemu na emo no yedua nanka Ghana ha yedi ni saa ewa bra emma adwadifo ekwan emma wo mu nkwa ma hudo so enkofa emo ne bi emegu Ghana se etwo wo se ekoba ne sa wo mo dia yaye wo Ghana ha se yedua wo Ghana ha se no enya dia Ghana fo ebeto demu amana ne de no na odi wani ebesi so ato edi ne da ne da Wafin pinu eni dunkuno ena Ghana ban edi benchmark value bi ebaye na chese no no enema bi wo hono na se wo kra edi fira buroche be pie mu o ma Ghana mu a Ghana ban ebeso wasen amasike wo se wotua no eso ahwan na adekro no beton a ne bo nso atumi abafom afin pinu eni aduanu mienu wabra fotosanfo ekokan o man no akohoma sika ewo mrahye bedwam no ena odi tudwa se sa benchmark value a 2019 Ghana ban edi baye no wayi edi afiri honom ntu onua akokra niema bi edi fra bochima mu ba tasika bi eda so no wankasa na obitua no abo ho ka enya ade a Ghana ban ebeso wase biem sansemu ebeto odwa no akuafo de titiriw wona wodomo ene wona woyen kokko no wona ni giye pa okiri mu a emo no yedobi ewo my Ghana mu enkokko no so yenye bi ewo my Ghana mu na nse sanse benchmark value bi eda ho no ma se okakra mo anasa akoko force efia brochima mu ebepie mu o my Ghana mu a ne boa ewo fom ntino na manfo agya Ghana de no na wotoe no eba ne sa eka susuro na obo na sei ya ban asaye ne sei sa benchmark value o yifiri ho no wo sign de ababiem no enya de wo pene so Rice Millers Association of Ghana Omni Peasant Farmers Association of Ghana na this ansem we eto centrefo enim. The directive came as a huge surprise to rice farmers and millers because of the numerous engagements and consultations with all stakeholders for 2 years, after which the prudent decision to review the policy was reached and announced by the Honorable Minister of Finance in the 2022 budget presentation in Parliament. The benefits that comes with the implementation of the reversal of the benchmark value discount is not only limited to increased revenue for government, but also fulfillment of government's own agenda of making Ghana self-sufficient in rice production by 2024 and the industrial transformation agenda as part of the One Village, One District, One Factory and Planting for Food and Jobs program. Reversal of this policy will also increase the competitiveness of the Ghana rice industry, create jobs, and position the Ghanaian farmer and millers to be able to participate in the African Continental Free Trade Area as exporters of rice. Ladies and gentlemen, the Ghanaian farmer is currently producing at a loss due to high cost of production, limited access to market, low yields due to inability to procure the needed inputs, poor infrastructure, difficulty access to farm equipment and other mechanization services, and lack of ready market for our rice. Asema omudi bae no aya awroho enti yestra aban se won stop ade a eba no abontini emo a eba no won stop abuna ahifo na toye mo sesi a wo mo ayemo mo ni edwo bia ebeye de ye do no afi ba ku ye do premium enti first ye do ye no kura ye nya dwanto sesi a yeko yenjai dona na se yenya die sesi ana o mo asaka so o mo reverse no edim problems bebre about problems ben an sesi a ye wo ho fertilizer boy edin who produce by 1 acre by 1,000 Ghana cedis and I would produce it at a fertilizer price of maybe 100 Ghana cedis, and the same fertilizer no you say you better by 300. In the 1 year you say you produce you be produce
in an acre so by almost 1,500. 1,500 I yasa kofa sa benchmark issue yasa abayi and here ekuafo bebre omo do mono. Adishia ene adraba fo awonum ewo amosima kronimu ewo ebrose bukwaman kesemensi mo fifi mantam de atodwa sa kwan a wo monam so no enkoyi akwan na sai eni taban enhwe endom wonum Adishia womo ewo amu sima ya ewo abura asebu kwa mankese district mu wo mfimfini mantamu se womo ekwan enye efise womo hwe potholes ahodo a esisi so ya kasa efa so entumi enko na ema eya na womo ebise womo ho se womo eka Ghana ho ana womo enka ho womo ekira aban akọ ama aban aba ampempi no womo eba womo so kwan ye ba be ne sisia nanso ebekwa wiase no na aye boache bidin enu nti no emwa ma mapomudin kura enimu efise obi eyare a yentumi emfa ne nko eyare sabia ententem na sebe ye kura obekwa obetumi ede na ba emfuturu a ewo kwan no so na se de ekwan no esu atutuo no wo ye droba ni a wontumi nko na watumi aba obeba no na o car part nyina asese car part yi so ne bo ayede nti wo mo enam so ede to UTV4 anim sei aban emehwe emwa wo mo se de be ya wo mo so ho ebe hinhan wo na Ghana man amasma ana abura sebu kwa mankasen mensinin amasma nka ho sa amasma kan ho da nchema wo ye ma nkonkron akwan ahoro wo ye emputuma wo ye ma nkonkron ncha amasma kan wo ma amasma man ikro kasa otedam emrante enye he nanom na heja no aprin na yida wo huntuma de me a ya ba ye fam enso sa ye kwa wa ya obi sabiwa awo kana ofa kala na okọ hwe awo ka obi a obodu junction ana wa wo kan pem ana ma ole boje tunu we tunu ma ole owu we wu nti kun oti de mina se aban amboa makwan ya ndado a 2024 minje mze botu with the ballot box ebesi ha da yiboto aba lucky de na nako na no wanyinte man de paya ba na 3 days and ewiabia na ulfi akọ sababa ya around 11-12 and aboto nana mancha no so do wono nche obaka eda atodo nti yere hu amande papa nti sa afi se wan kanyen da yin so amasema man ya ka hu mo ma yetu aboye ya ono wana waka hu brofu bi da no road no vote ona afi SCP ya ntu abokwe ma obiara so at ballot box baba komi ye bo hu de mo hu ya wewu ekwan de help insutu ayi ne bebi mfa enwo wonam fom enwo okita ka insutu atakwan no pi ye bebi ayemfa ye bebi ayemfa every week bia yeto ya kokwa ya oda holiday insutu huntu ankotintumfo kire sana obi awase yesra aban de hu yemobo na onye mahen demle nchanchen nyina wa yemo aka amasma de nkotin no yesre no hu yemobo na onye mahen afi 2024 de na assemblyman no eba de onye kumpu okroyimu on true de bon enya ye onye bi mpori oyakwa ye say ye besi ukwan pan bi obonu musu on ka be she kwa mu obo be kam on sa na chi so obo sa na chi na udi kota guro ko de be kota na fan amasma on chen won chen amasma and kuma sa na fan ugu kota na amasma ugu kota na fan uchi nso won go amasma kwan lo amahin da 2024 no road no vote. Awuzafo yenko ahomane so ne ye nsemtwe ne kwabranto emmo enkomo kakra na enya ne ntie se St Francis Anglican JHS no ewo kuro bi a watu din tokro ano na yenya ne ntie se etichafo ene school fo nkoda na kan bom ama ebre na wo mu akotwa wode eye school dan na wo matenemu esuade nipa obetumi abo emuye eye nsemtwe ne kwabranto waba ahomane so kwabra mahe
no sa mejo so na hima boko de nyame ehu yemo na ato nipa ne mere ayo kwabna de ya tie nie enyambia no kura bi wo mu a sai na tie pote boye mu yo tedie oba hima ahwefo ehwe UTV the mother of all TV station wo ewiatia fa na nyina no unya ni ebepiem ewo St. Francis Anglican Municipal Assembly Junior High School ewo Krati East ewo otimantemu a eswani ensakete ni nyina enisei kamia se school yi eye primary ne de nyamienum nokure ni omo ewo school adan ankwada no etumi etena si esua de ma kyerɛkyerɛfo etumi ekyerɛ wɔn ade ema wɔn ho etomo anaso mo aso yi etumi kɔkan ema ne nsunsun so ade mu sua nyina so etumi ekoyi nanso betie ewo eye junior high school etete wi a na wo ko senior high school ne de akwakoye bo watibidi na akwakoye ni nyina ne se school kwada no eni school dan bi a mo etlem na afe na omo abie school a tete ni nyina nkemfo no omo ekire mu a ebe hia som benya apata bi asna si akyerɛkyerɛfo no betumi akyerɛ wɔn ade enti ahwɛfo mbokura bɛhwɛ apata no na school kwada no ɛbɔ omo tutu amuna no mo ankasa ede ebre aye apata a ni nyina betumi atena ase ama ne nsunsunso akyerɛkyerɛfo etumi akyerɛ wɔn ade nanso mrekɔ UTV nsentwe ni NTOW miko PM ewo tokura no eteseme ne enkwada no bi etwetwe nkomo no omo ede ensa eto nsa yam kutude egufom ede to aban ne mpanyimfo nyina anim se omo emeye won mo ate de be omo betumi enya school dan atenam na omo asua de na de omo kama na akwakọ wie burukura ne se omo mpanyin na nadu dankwa akufado his excellency for the free SHS abanasa akoba the junior high school a wi ansamba ko free SHS no kwakoba so mo ba betena eye empata ase aye de ebre na egusu a no mo kwa na se omo eba ani nyina at the end of the day no omo ne kai the came for the betro the same exam omo ne eye ready for the betro the same exam into the same kwada na e de said ye etum panfo ani sem omo me bo said the St. Francis Anglican MA Junior High School wo to kura no e o krati iti so omo betumi enye school at school dan na omo atlem na nya no kwa enkonya mpokura se bi previous omo betena so asua de mpokura so abon said the jonso abo akoko nanso UTV nsentwe ni NTOW banso meni mensimu commission eye owred munyamfo Francis Kofi Okesu ekodi ehon komo kira eya de bi e da wona koma so pa enti na kwakwaye efiada nkwada no ebo apatai onu ankasa ne mpemfo ade nema kwakogu akwam te de beya entu akosi adwuada de de obetimi abobo pavilion bi ade ama nkwada no ama matna se for the meantime te de beya eche ombehwe no mni get fan for ade nsawoso a omo etimi ahwe no ma ba besi adama nanso anso honorable Francis Okesu asade ade sediato NGOs ne mpemfo nyina anim se sebe obakofo ni sentiment nkata onyankropon kwa metediam poni mane yi eninti sebe beya eye dambai na sekrati is additional betimi afa ntoma 5 front no o to transfer ankrankran nyina so meya omwa sebe beya school nkwada mo St. Francis Anglican Junior High School so on benya baby asna asuade na ensema mpemfo eken na enza de stadium de eto amanfo ni amanfo betie na asofo no ba beso so wona se no mo enya school dan atlem ama school nkwada senya baby asuade de ebre ne nkrabia na beche nanso wo mrekwa UTV nsentweni NTOW no henkwa de mekoso adie a mpo mekoso akopie mu ewo eye regional minister owura mo nyamfo Joshua Makubu nchen na omo so enyemo mu di egu akwam so ho amane bo nyina eche mede ama etiefo ne ahwefo nyina eni nti na tokura no eye St. Francis Anglican MA Junior High School omo tibrem na manfo ehwe na tisi enkwada no omo bo apata se de beya Monday eye classes ase a on betimi enya baabi atena asuade nanso MTC on behwe no mabo pavilion amom enti gusu abi di eti ho nsenso nyina mede bema UTV ahwefo amane bo abusuafo ye nsem twe ne kwabranto amane bo na wode akogoniye to akasebo no eso entosi akuafo a wono mo brekum West Mensin mo bono mantamu no wom de ato aban ni se won twere ni emehwe wo mo esan se dwuma wo mo eye no wo how do no a na etata wo no afuoi echirimu a fa kwa wonafuo no ewo no enya de nsuo bia eben ho na mpese dam krampo no wanya bi ewo honom
enti wo su fira aban se aban emetu dam bi efa ma omu na brano no wanya nsuo edi egu wo na fuo so esan se hu ko hia so odi nsuo egu wo mfudie so a ewo se woto anase wo soa edi fira chi anso no dabo na fuo mu we nyina no enye wo hawkwa enti aban emeko wo mmoa opanyina wo no eneda akuafo wo don toes nkabo mukuwa no ewo Brekum West Steven Oduro enede sansemi nyina ede to ye nanim omwa ye no tutu nsuo na nsuo to ne nyina tene kokwa ena hase no dam na yi ne ho dam yi ne ho wo kuro yi mu se nya excavator ba kokura se e besi kuro yi mu a nsuo betutu wa ha adwuma ye beye no enya asem ketwa taba ne hu ye mobo no omwa ye nsuo na titu so ya kwan ese me no tie se ka se wo akwan ina kekabo mu ayire so aben kwansiri dupe ono fa grader me fa so ma akuafo ena kura ye wo pebere yi mponi se ye kwachira wa kwan ni bia ye nam so edi ntos be fi abrekas because heavy duty trucks akase na ntimi nko bush enko fa ne ma no this a kia and azonto moto abobo ya na twe ne ma no be fi na de ama wo mo enam se kwan ni nyeni nti no ba na abembuni wọ́n di akwan yẹn kásán ní yíyí akwan yẹn kó obi efuo mu ẹ̀yẹ meelai wọ́n di wọ́n twa so meelai ní nyẹ dẹ́n ẹ̀ma yẹn so nyẹ twa so mẹ́yẹ wíyà obi efiri n'efuo mu ọ̀dẹ́n deɛ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ si meelai hɔ n'aka akɛsɛ no so ɛnam kwan no so na ɔyɛ dɛn na ɔsesa ɛnu ti na yɛ ka biribi a ne yɛ srɛ na yakwan akuafoɔ sɛbi mpiraduasa yɛsɛ baabi atomfoɔ no bɔ hɔ pɛɛpɛɛpɛɛ no na hɔ hia na nkasa ɛhɔ hia no enti akwan ne nsuo deɛ aba ne hu yɛ mmɔbɔ yɛsrɛ no ɛno akyire na akuafo no bi nso ɛne yɛ kasae ntosi de bregu yuram yenya nipa ma ne ntɔ atɔfoɔ ne mma ɔmɔbɔ ɔmo se na mu ntosi na deɛ bɛn na se na ɔmo atoa na ɔmo afa na dufudeɛ na ɔmo kɔ sesi a adaka kora unya obi ma ne ntɔ ebi a ɔmo atoa enu 100 cedis afei nso factory bi a ɔtɔ ntosi a na nka ɔmo mmɛboa yɛ na ɔmo nyɛ ne ha deɛ ɔmo bɛyɛ yɛ ɔmo ntɔ loka ɔmo pato na ɔmo tɔ yɛn nso pato no kora yɛdua enye yie nti yɛsrɛ mo UTV for the moka ban beti ti ye de soma mo se mo kan kira ban se o meso ya asene ne ye braku afo ye bre esra na o masika no emla man no ma ye ho so nto ye kakra na o mo ye nso so akwa adwadifo no sanse ye nso so ye gebosia ye se we se e ba ne se no mo nya sika ne ye so ye nya bi o mo nso aboka nti ama ye se ye ba ye nso so ne ma no o ton a na ye basa adaka kakraka we o kwoti 80 cedis ye nto beti apesika obeye bewie no na waboka ya kwan nye nsuo so ho ye den amaye cause ni da mo ha no ma sade ye adwuma no ye de abobo ya asan so fifie ye de kwantini ba miensa de akofum boboka we nyina bewie no na de ma no ye nto se company bi en Ghana etontos ma ya na betoto to to ko dwem na se ebu odwem a ukweni atiwire mu ha no de be na abaye oni bibia ye to so ntimi ntinka se we de gu apaso ahata de be ya na se tie na nteze ko hwewire mu ntoze gu wire mu na do se de yitimi te ba fie nsuo na ye use pipe na ye use no eno an ye de kɔ afuo mu no because mmiri bia no de bia ne nsuo do mo pompe egu tank ni mayesa eni si ye use ma no boro so say adwuma no duru ho den a etimi nsuo no short unya bi kora na wasa eni se adwuma no so say adwuma no so use nsuo na se say na say uni bibia be ye ho se bia wura mu mpo na se machines ba betu nsuo abula bia maye ne benya bia sase be be sa no ho na yansa ma efiefo no ama nsuo no so ama metia mo kɔfa ha wa mere ya enki ani beji pa Awusanfo agudie mu nsɛm na aduru so oduro Romeo ayɛ krado ɔde bɛtoa so yɛtwe ho abasɛsia